Sem no mitra sem varunah sem no bhavatvaryama sem na indro bruhaspatihi sem no vishnurukramah namo brahmane namaste vayo tvameva pratyaksham brahmasi tvameva pratyaksham brahma vadishyami ratam vadishyami satyam vadishyami tanmamavatu tadvaktaramavatu avatu mam avatu vaktaram. Om Shanti Shanti Shanti. Sarva Vedartha Tattvajnam Vedartha Pratipadakam Puranasara Sarvajnam Krishnam Vande Jagadgurum. Om Asmad Gurubhyo Namaha. So we have been studying this third stanza. Мы изучали вот эту третью стензу. So this Suparna is that bird, Garuda, a great bird. Супарна — это Гаруда, великая птица. So in all the Puranas, in Vedas and Puranas, you find that he is described as the vehicle of the Lord Supreme, the indweller. И во всех Ведах и Пуранах можно обнаружить, как его описывают как ягня Суприм Веда. So on his wings, Высшие Веды, да, on his wings he carries and he brings the Lord from where? From the unmanifest to the manifest. И на своих крыльях он несет Всевышнего откуда? От неманифестированного, проявленного к проявленному. In every being, we have seen that in every being there is the Lord consciousness, the indweller. И в каждом живом существе мы видим вот это божественное сознание пребывающее. But we are not aware because it is in the unmanifest. It is subject to it, that is unmanifest. That is what other day also we are telling. Where is the address of the Lord indweller? It is within ourselves, within every atom, every being, every solar system, everywhere he is filled, but unmanifest. Какова цель Всевышнего? Как раз проявиться внутри каждого живого существа, в каждом атоме, везде, но сейчас оно находится в непроявленной форме. So how this Suparna, this bird, is as a vehicle of the Lord, how he brings him, how can we understand this? He is bringing out the Lord on his wings. И как Супарна, вот эта великая птица, как мы можем понять, что он принес эту Всевышнего? So we, through our inhalation and exhalation, other day I explained to you, we have this inhalation and exhalation as the two wings. Через вдох и выдох мы объясняли вам, вдох и выдох — это два крыла. And when we want to search, when we want to know
where the Lord is located. So, through this, we call the Lord as Om, and the Lord who is there inside us, He is also calling us by this Om. So, by this, He is in unmanifest to us. But when we call Him, that means when we make an effort to get aware, then comes into manifestation that we can experience. And this is made possible by the bird inside us, as it is two beings, inhalation and exhalation. И через вот это дыхание, через вдох, когда мы произносим Ом, мы призываем вот этого Всевышнего, который не проявлен внутри нас, и через наши малейшие усилия мы можем помочь с помощью дыхания себе увидеть обитающего внутри Господа. So by doing this, the Suparna, this bird, by bringing the Lord carrying on his wings, bringing him into manifest form towards the being or to us, by this capacity, our behavior, because we are, before we realize this, our behavior is human behavior. And when once we get this realization, it is transformed into divine. И когда мы привносим Господа, то наше поведение, оно было обычное человеческим поведением. А когда мы привносим, то наше поведение становится божественным. So this is symbolically, this is what we find in this Vedic suktas and Vedic mantras and also in the stotras, that this is what is happening in the creation. Это как раз то, что мы обнаруживаем в стотрах, ведических сутрах. Это именно этот процесс, который происходит во всем творении. In fact, the Lord is all-pervading. Everywhere He is. На самом деле Господь, Он всепроникающий. But in subjective form, in unmanifest form. Но в субъективной форме, в непроявленной. On the human plane also, when we see each other, when we transact with each other, we always make this transaction only as beings. When I see you, when I speak to you, when I see you as Ilona and with this form and all this, but not reminded of the indweller who is pervading. So the transaction between the beings is on human level. И когда мы взаимодействуем друг с другом, мы смотрим друг на друга, разговариваем как с другим человеком, да, с кем-то там, с Петром. И это на человеческом уровне. Мы не осознаем, что вот эта транзакция, она просто человеческая. So our real existence is in the form of the Lord consciousness, which is divine, but this is masked, because it is there subject to, we are an objective plane. So therefore it is masked. Therefore we make all this, we are not mindful of that, we are not reminded. И мы на самом деле, в истинном смысле, мы божественные существа, но поскольку мы запутываемся, мы забываем об этом, не осознаем этого происходящего, то мы остаемся в этом предметном, не входим в эту субъективность, а остаемся в предметности. But
many people then will get a sort of puzzle that if we are in the creation, we are in manifest form, we are in the beings. So, how our transaction, because we have to transact with each other, we have, when we are in physical human plane, we are in human plane, we have to transact with each other. So, for that we need to have identification, the names and all these transactions and all this. So, is it wrong to with all these No. transactions and all these in the human plane? Is it wrong? If it is wrong, then why God creates all these things? И вопрос такой, неправильно ли это, что мы вот так все взаимодействуем, у нас там имена и все, ну вот взаимодействуем именно вот на этом материальном, предметном уровне. Неправильно ли это? Если неправильно, то зачем тогда это все? It is not wrong. It is a drama. Это не неправильно, это драма. And this drama is composed by the one, the Lord. He himself composed this drama. И эта драма дирижируется самим Господом. And he wanted to enact this drama. И он хочет тоже играть в этой драме. For this he needs many characters. И для этого ему нужно много-много характеров. So he himself came down into the all beings, into the form of all beings, because we don't remember. Всех живых, всех существ. Он там весь сам присутствует. We are all essentially divine. Мы на самом деле, по сути, вот и есть божественная природа. But when you go to a theater to observe the drama, но когда вас помещают в театр смотреть на драму, so the actors, the persons who are acting, they have to act in such a manner that they have to create an atmosphere, they have to create a story as a reality before the audience, so that the audience will enjoy this drama. And these actors also, while acting, if they continuously remember who they are, they cannot act. Да. If they forget completely and get identified with that, again they are lost. See this is the drama. Вот. И мы, когда смотрим в театре, мы, конечно, чтобы поверить во все это, да, мы смотрим, чтобы актер, когда играет, он забывает тоже, если он будет помнить о том, кто он на самом деле, он не сможет играть в этом спектакле. Если он будет играть в этом спектакле, ему трудно помнить о том, кто он на самом деле. И вот это вот зависимость, в которую мы вот попадаем, точно так же, как этот актер. So a family, a husband and wife, who afterwards become father and mother and children. Семья, All this муж, is жена, дети, все and then when expanded into society also, in the society also we have different people with different capacities, different manifestations, and all this drama. Если мы расширимся дальше, то там уже общество, и там тоже другие люди, у нас другие роли, и все это драма. So we are expected to make best presentation, to act and act it. И от нас ожидается, что мы будем делать наилучшую презентацию той роли, в которой мы есть. Постановку, да. By fulfilling the purpose given to us. Привнеся всю полную предназначение свое, которое нам дано. For example, you take example of husband and wife. Например, муж и жена. This is husband and wife on the human plane, but as such, they are human beings.
Они как муж и жена сейчас вот в этом материальном смысле, но как живые существа, они живые существа, они не муж и жена. Не when you are born, you are not a husband. When you are born, you are not a wife. Когда вы родились, вы не были женой там или мужем. It is only relative. Это все относительно. That is why it is called relationship. Именно поэтому это называется взаимоотношения. But we do not remember this because we get identified with the form. Но и мы начинаем идентифицироваться с формой. So this indweller, this inner light is there. Without that we are not existing. It is there. But in the it is in the subjective, in unmanifest form. Пребывающий, обитающий внутри высший Господь, он там, но в непроявленной, в субъективной форме. Every one of us, starting from the cosmic beings, macrocosmic, and we are microcosmic, all, even the suns, the solar system, the stars and all this, everybody is given a particular part to act. So, say, sun has to act as sun, moon has to act himself. So all the planets and all, they are also beings. They have to enact their what is given to them. Всем живым существам, и не только живым существам, мы все исходим оттуда, из космического плана, и нам всем даны роли, которые нам нужно представлять. Солнце, оно должно быть солнцем, люди должны быть людьми, мужья, мужьями. So it is a very, very big drama. И это огромная драма. It is the play of the Lord Himself. И это сцена самого Господа. Because the whole universe belongs to Him, He is the owner. И все, мы все относимся к Нему. Он и есть собственник всего этого. So He wants to play. Он хочет играть. For that, He takes so many forms. И для этого Он принимает так много форм. You cannot ask Him that why you want to play all this. Вы не можете спросить Его, почему ты хочешь во все это играть. Because He says, yes, I take delight. I feel wonderful. I take delight in playing. Да, like a child. Мы как ребенок, мы уже получили роль, и мы уже играем ее, все. So therefore, this divine plane and human plane, divine plane from the unmanifest. Manifest, it is in the human plane. In the forms is the manifest form. So from unmanifest to manifest. Есть божественный план, который не проявлен в субъективной форме, и проявленный план, предметный. So that is why here in this symbolism you find the vehicle of the Lord comes on the vehicle. So from unmanifest to manifest. И вот здесь символизм как раз в том, как средство передвижения Господа перемещается из непроявленного в проявленное. So he is called that Suparna. И его называют Супарна. So merging. So when we come into contact with the divine, with the Lord consciousness, then what happens? This merges into the divine consciousness. We get merged into that. But again, with this experience, when we get into the experience, divine experience, then from that again we come down with the divine experience, and then we will realize that all this is a drama enacted, and then we are no more affected by because when you are playing a drama, you have to enact, but you should not get affected by that, because
in a drama, there is one hero and there is one enemy of his, the evil fellow. So, if these people, they have to enact, but afterwards, coming out from drama, if they remember that you are the enemy of me, kill me. like this, so then confused. Да, то есть мы можем получить вот этот высший опыт субъективный, осознать и снова вернуться туда, вот, в предметное вот это пространство, и там продолжать играть. Но тогда мы будем, не будем подвергаться влиянию, мы не будем включаться в происходящее. Да? Например, там драма, и там один убил другого, и они вышли из этого, и они уже вышли, да, но они как бы говорят: о, ты меня убил, о, там что-то еще. И тогда, значит, они не вышли. So in one birth, you may be given to enact as a king, and another birth, you may be asked to enact as a beggar. В одном рождении вам может быть дано играть царя, а в другом рождении может быть нищего на улице. So you are neither a king nor a beggar, but it's only the. Но вы не то и не другое, вы просто в это играете. So like this, we go on in this cycle of transformation, but in this is a divine plane and the human plane. So we get merged into divine plane. And again after that, consciously we will be in divine plane and we can enact in this plane once again. That is what is required to higher step of evolution. Да, то, что от нас требуется, и то, что является более высоким шагом эволюции, это осознавать вот этот божественный план и при этом осознанно в предметном плане выполнять свою роль. Because we are not very well acquainted with this process, therefore, in the beginning for us it appears, how is it all this possible? Because we should enact, but we should not get confused, we should not get involved. So, this is when you don't, in the beginning when you don't know what is the drama, then you are confused. But when gradually you are trained to enact a drama, then you will realize that it is only you have to enact what is given to you, but at the same time you should not get identify with that. But while enacting, you should act as if you are that. This is the drama. Да. И мы запутываемся, когда мы идентифицируем себя с этим. То есть мы не должны быть идентифицированы. И тогда, но если мы осознали и поняли вот этот божественный план, и мы в предметный переходим, то мы должны действовать, как будто мы вот по-настоящему там, но не подвергаться влиянию результата вот этих. So therefore constantly these Aswins also, they are working and coming down as birds from that higher realms, they are coming down to us. И поэтому ашвины, они как птицы спускаются к нам с высших планов. So it is explained, we have seen in this stanza that they have good circle around them. И в этой стензе как раз объясняется, что they have good circle around. Good circle, good. It is said as good behavior. Also, it is a good circle also. Good suvruttau. We have the word suvruttau. Vritti means behavior. Also, vrutta means circle. Да, вот это слово врутти, оно означает поведение и также означает круг. То есть и круг, и поведение, то есть нужно хорошее поведение вокруг них проявлять. So there, врутти. Поведение и круг переводится.
vritti. So what is their behavior? Their behavior is to bring austerity, to bring good for the creation, for the beings. So for that, they every time, every morning when we observe, and every time when we observe, they, like the birds, they manifest, they come down from that higher divine plane to our plane with such an intention, with such a behavior. And also while doing this, they make a circular path, coming down, going up, coming down. This path is circular path. То есть такой циркулирующий круг, да, они спускаются к нам, привносят нам вот это благо, чтобы мы могли осознавать вот это непроявленное божественное, и возвращаются назад. И вот это вот их хорошее поведение, о котором говорится в этой стенде, это вот то, что они делают. That is what we can observe also. What we call day and night. Every day you can see rising of the sun. Sun, when you observe in the east, from downwards he rises and rises till the meridian. Так как мы видим, как солнце встает, да, оно тоже поднимается и вот совершает этот круг. And again in the evening, then he descends and descends. Вечером спускается и спускается. So this ascending and descending, this makes the path, circular path. И вот этот подъем и опускание создает вот этот круговой путь. So this circular path of ascent and descent, вот этот круговой путь подъема и спуска, which is there in all the planetary beings also, suns of the solar system, all the planets. Планетах, во всех планетных существах, не только Солнце. So this denotes that it is a path which denotes from subjective to objective plane and from objective to subjective plane. It is like circle. Это тоже такой же круг есть из субъективного в предметный план, и из предметного плана в субъективный. That is what it is said. Suvruttau. Suvruttau is having such behavior. This is the behavior of these Aswins for the beings of this creation. Да, и суврутта это и есть вот су, это хорошее, да, приставка хорошее, благоприятное поведение этих ашвинов для нас, для живых существ здесь. So just like how we experience sunrise and sunset, in the macrocosmic plan also, there is the birth of the planets, they are manifesting. Birth means they have come into existence from unmanifest, and they continue, and after a certain time they again go into unmanifest, from manifest to unmanifest. Точно так же, как мы видим Солнце, поднимающееся на небосклоне и уходящее, точно так же и процесс рождения. Да? Процесс рождения – это не что иное, как проявление из непроявленного. И вот проявляется живое существо, совершает свой круг и уходит в непроявленное снова. And in us also, every moment there is this journey back and forth. И внутри нас тоже это путешествие туда и обратно происходит. Into inside and outside, like this. Внутрь, наружу, внутрь, наружу. So by the law of alternation, по закону чередования, we have all these phenomenon manifested like inhalation and exhalation. У нас есть такой феномен вдоха и выдоха. Who is responsible for this? Who has arranged all this? Is Lord Himself, through all in the form of the devas. Кто за это все несет ответственность? Кто это все организовывает?
Это Господь сам организовывает через девов. So our existence itself is one of the example of this, because what we can observe in our plane, the human plane, our existence and working, it is the imitation, it is the according to the cosmic plan. What is happening in the cosmic, that happens in this plane also. So the plan is the same. When we know this plan, a divine plan, and then we can realize that we are part of this. Все наше само существо, это и есть тоже олицетворяет этот процесс. Так же, как если мы будем осознавать, что все существование так проявляется в таком кругу, то мы будем просто понимать, что мы являемся частью этого. What is the purpose of realizing all this? What is the purpose of knowing all this and realizing all this? В чем цель осознать все это и почему мы это делаем? Почему это происходит? If we don't have this wisdom and if we don't realize all this, what makes the difference? Если мы не будем понимать, что это все такой божественный план, что это драма, то в чем будет отличие? We will be influenced by that. The purpose is that when we get into this, when we really get into this study in this realization, then the purpose is that once we realize this plan and we realize that we are a part of this plan, then no more we get into unhappiness and sorrows, changing of all, in the human life. When you have not entered into this path, then what happens is always our life, sometimes you smile, sometimes you will be like this. Always changing because of our emotions. Emotions will play a larger thing. One moment we are very joyful, another moment. Если мы будем сильно в этом объективном, в предметном плане находиться, то мы будем подвержены этим всем эмоциям, мы будем включаться, то у нас горе, то у нас там радость какая-то, то мы засыпаем, то еще что-то, мы будем в полной мере. Но нам дана вот эта возможность осознать то, что на самом деле происходит, что, чего плана частью мы являемся. When you observe the presentation of the Lord, for example, when you read in the scripture and when you find, can you find any picture or any statue of the God in any form with such, like always you find wonderful blossoming and with a good smile in any picture? You find good actors. Yes, good actors. You find always. That is what the Lord shows us. When you read Bhagavatam and in Bhagavatam and all this, when Lord come down into the forum, always playing, always like this, He shows. You can also be like this. That is what the Lord says. You can be like me. Да. Если мы читаем Священное Писание или смотрим картины, которые ведические, то мы сможем ли найти кого-то, кто там сидит, там грустит и думает, ну как же мне выйти из этого круга? Нет, они полностью, в полной мере проявлены, делают то, что им нужно делать. Там, да, если они демоны, то демоны, если они не демоны, то они другие. И они как бы в полной мере, да, проявляются. И Господь нам этим посредством этих писаний говорит, вы тоже можете так, будьте так. If really God stands before us and we are able to speak, then the Lord says, we may ask the Lord, Lord may say that what do you want? Then we say, we want happiness. The ultimate, that is for what? For happiness. Yes,
You can be happy like me from now, but how can I be happy with all these problems? Immediately, that is our answer. Например, вы встретитесь с Богом лицом к лицу, и Он вас спросит, а что вы хотите? И вы подумаете, скажете, я хочу счастья. А Он скажет, ну тогда ты можешь быть счастлив прямо сейчас, вот здесь, так же, как и я. Как я могу быть счастлив со всеми этими проблемами, которые сейчас происходят? Do you have more, if you just observe, more, do you have so much responsibilities and problems like the Lord? After all, we are a human being, we have little problems which we made ourselves because of our behavior with others. Most of the problems we create because of our behavior mutually. But for the Lord, He has so much of responsibility for the solar systems, for all these, how to create them and how to sustain them. So He has much more which we cannot imagine, so much of work, so much of responsibility. But for Him it is not a problem. We are having little things in this little life, but we say we have so much of problems. У Господа такая вообще ответственность. Все, что вот сотворено, солнце, как оно там встает, за всем этим, это нужно все создать, это нужно все поддерживать. Вот. И у него есть эта вся огромнейшая ответственность, и он не заморачивается на эту тему. А мы со своими маленькими проблемами туда закапываемся, вот с такой своей жизнью, и говорим, о, у нас проблемы, у нас такие проблемы, нам их не разрешить. Sasha has a question. Yes. When the small problems, it's okay, it's understandable. For example, now we have a strong example, like a war in Ukraine. Yes. Because for all of them was stress. And then people started to have hatred to each other because this influence. What can we say? How to be happy? Yes, because human, the problem was not existing before. Проблема не существовала раньше. The human beings, because of their behavior, then they create problem. Через свое поведение живые существа создали проблему, Which will be precipitated into such situations like war. которая проявилась в этой ситуации как война. Then they say, then they suffer, of course, because it is our choice. We have precipitated, due to our human beings with all our behaviors, we precipitated this, but it is not, Lord is not responsible for this. Мы можем, проявить это как из-за человеческого поведения, из-за того, как мы действовали, но Господь за это не несет ответственность. So, when we, because all this effort to study and to realize all this is that how we can live in this world. We can live in the human plane, but at the same time we can be with the divine experience and live in this, and then our behavior, how it will be transformed in such a manner that such situations will not be precipitated. So that is what is Наша задача здесь такая, чтобы вот осознавая вот этот божественный план, осознавая вот эту драму, чтобы мы могли настолько внутри себя осознать и действовать так, чтобы вот это поведение, оно менялось и чтобы война, не знаю, исчезала. Suppose when the Lord says to us, представьте, Господь скажет нам, you can also
You can, if you change yourself, you can also you can transform yourself. You can also be on this, above this. Then they say, if I do it, what about all others around me? If I do it? If I myself can follow this, what you say, and do this, then what about others? Because many others are there around me who are disturbing, who are creating all this. If I only do this, how can it change? That is our... Вот. И тогда, если Господь нас спросит, то мы подумаем, ну как, если я одна поменяюсь, то а что по поводу всех остальных? Они-то не поменялись, как я могу создать эти перемены, чтобы все поменялось, а не только я? This is the human logic. И это human logic. А это человеческая логика. The Lord says, in the Bhagavad Gita also he has said, и в Бхагавад-гите Господь говорит, everyone has to make an effort to transform himself каждый first. должен совершать усилия, чтобы делать внутреннюю трансформацию самого себя. But unfortunately, the humanly beings, they think that others should change before I change. First, others should change. Everybody will think like that, then nobody changes. К сожалению, человеческая логика такова, что другие должны поменяться, прежде чем поменяюсь я. Пусть вот они поменяются, я тогда потом поменяюсь. Но если все так думают, то никто не поменяется. That is why even the Lord, many times he comes down to make us, to transform us and to bring us to normal behavior. He comes down many times. But many times again, we are human beings, we are so strong that we can, once again we can get back into that and bring all the situations. But the God is never tired to come down many times. He is never, even though it appears he is defeated, but he doesn't mind his defeat. He comes down again and again. И Господь, Он приходит на землю снова и снова и возвращает как-то ситуацию, все что-то выравнивает. Но человек, он так умудряется все так развернуть снова, и снова проблемы, и снова какие-то войны, еще что-то. Но Господь, Он не перестает, Он не устает приходить снова, все как-то гармонизировать, возвращать на места. И вот это происходит снова и снова. You take for example this small unit, which we call family, in the family. Например, мы возьмем одну вот эту маленькую единицу, которую мы называем семья. In the family also, for example, you say, when all the members of the family are not ready to transform and ready to follow, if only singly I myself keep doing it, what is the use? Like this. И я так думаю, все в моей семье, в общем-то, не очень-то все хотят меняться. И что поменяется, если я сама буду себя менять? Да, бессмысленно. For example, if I strictly follow and I strictly do the prayer at the exact time, I do all the work at the same time, but I see other members of my family are not so strict. So then why I am doing this, I have to remember that to transform myself. First you get transformed yourself, and after some time this will have effect on them, and then slowly they also will start. First if everybody feels that why first I should do it, then nobody will do it. И если мы думаем, что да, вот они не будут меняться, я начинаю строго следовать, что-то выполняю, там молитвы, медитации провожу в определенное время, и смотрю, они все не следуют, ой-ой-ой, ладно, но я продолжаю. И если я буду продолжать, то потихонечку на них будет происходить эффект.
какое-то First of all, we must get out of this complaining nature. Never try to complain about others. First, you rectify yourself. Первое, что нам нужно сделать, это перестать жаловаться про других. Нужно менять себя. Whether in the family or in the society. В семье либо это в обществе. That is the path shown to us by all the masters. И это путь, который показали нам все мастера. There is no other alternative. That is the only alternative. Нету другой альтернативы. Это единственный путь. To get a solution for all these problems. Который решает все эти проблемы. So sometimes, if we do not allow the higher forces to set right all these things, then what happens? The Lord allows us to handle from each other, and then afterwards there will be chaos, disturbance, war, destruction, and then the human beings will realize, no, this is not good, then we have to come back to normal. So at least like this. Иногда мы не позволяем Господу помочь нам вот это все внутри себя трансформировать, быть вот таким, проявлять вот это. Ну и мы расслабляемся, не делаем, переходит это все в проблемы, в хаос. В конце концов это все просто уже разрушается, война и так далее. Вот тогда все встряхивается после этой войны и снова начинается поиск вот этого трансформации. For the devas, they know, they never mind, because when people do all these foolish things and then destroy each other, never mind. Once again they will come back. They are given again new bodies, new chance, and all these things. Rectify themselves. Для девов это нормально, ничего страшного. Все эти люди, они делают все эти глупости, убивают друг друга, все вот это творят. Ничего, снова родятся, снова будут что-нибудь там делать, что-то будет. So this is. И решать те же вопросы. Now we proceed to the stanza 4. И сейчас мы подошли к 4-й стензе. I will write down. И я напишу. I will first utter, you repeat the first thing. Я сначала прочитаю, пропою. Shastischa gavaha. Shastischa gavaha. Trisatascha dhenavaha. Trisatascha dhenavaha. Ekam vatsam. Suvatitam duhanti. Nana goshtha vihita ekadohanaha tavasvinau duhato gharma mukthyam. Now I will write down the words and their meaning. Напишу слова и их значение. The 4th stanza. 4-я стенза. Shashtihi. Shashtihi. First word. Shastischa gavaha. So Shashtihi. Shashtihi means 60. Shashtihi означает 60. Gavaha. Gavaha. Karva. Корова? Karva. Cows. Cow. Gavaha is plural. Cows. Gavaha. Gauhu is singular. Gauhu is singular.
Gavaha is plural. Ага, гау – это единственное число, а гаоха – это множественное, коровы. Коровы. Cha means and also. Ча переводится как и, также. Dhenavaha. Dhenavaha. Dhenu also denotes cow. Dhenu, gau is cow, dhenu also cow. Another word for cow. Ага. Гену – это второе слово для коровы, и здесь оно тоже во множественном числе. So dhenavaha is the plural. Cows. Коровы. Trisetaha. Seta means 100. Triseta means 300. Сета означает 100, а 3 сета – 300. Ekam vatsam. Vatsa means the calf. That means the child of the cow. Теленок. Ватсам переводится как теленок. Ekam vatsam. One cow. One child, little child of the cow. Один теленок. Экам – это один. Ekam. One. Один теленок. Ekam means one. Dve means two. Две. So you heard the same word in Russian, dva. Два. Ekam vatsam. Suvate. Suvate means, suva means to deliver. Suvate, they deliver. Рождение. Родить, да. Tam. Там. Tam means that the one, it is reference to the calf, this small one. Tam, that. So, deliver that calf. Tam. Tam means singular. Him. Him or her. Его или ее означает там. И это тоже в единственном числе. Родить его. Duhanti. Duhanti means they provide, they give their milk Духанти означает они... to the cow, to the calf. To the ватсам. Duhanti. Dohana. Кормить молоко, давать молоко теленку. Duh is the root. Duh means Дух. to give milk. Дух означает давать молоко. Duhanti. Duhanti is plural. All the cows are giving Все milk. духанти это дают молоко, множественное число. Все коровы дают молоко. Nana Kostaha.
Goshta means the place, it is like in a certain place you have a structure where you put the cows inside, that is Goshta, it is called Goshta. Гошта это означает коровник, да. Nana Goshta. Nana Goshta. Goshta, we make structures, some buildings, but usually we make it with the palmyra leaves and all this for the cows to be inside that. So this we can say house for cows. Goshta. И Нана Гошта Nana означает means many. много. Это много вот этих хлевов или коровников, которые мы строим для коров. Yes, many such goshtas, many such houses of the cows. Много Nana Goshta. домов для коров, коровников. Vihitaha. Vihitaha means well arranged, well placed. Вихита переводится как хорошо организованное пространство. Tau Aswinau. Those twin gods, Aswins. Теми ашвинами в двойственном числе. Next word is Dharma. Dharmam, it means the light of the sunlight which is warm. Карма означает The rays of the sun. лучи света, теплота лучей света. Солнце, лучей солнца. Ukthyam. Food. Пища. Duhataha. Duh means to squeeze. Дух означает пролезть. So duhataha means squeezing. This is dual regarding to Aswins. They are squeezing the milk, milking. Молоко вытекает, да, вот которое выдаивается. Выдаивают, дует молоко. They put a vessel and squeeze. Да, то есть, да, нажимают. Выжимать. Ну, а можно сказать доить. Да. So the total meaning of the stanza is there are 360 cows. Есть 360 коров. Тотальный, общий смысл этой стензы. And all these 360 cows, they have delivered only one calf. И все эти 360 коров, они вместе родили одного теленка. Yeah, in the Vedic mantras, in the Vedic texts,
you find these allegories. Allegories, yes. In Krishna we will explain this. Yeah. Remember, 30-60 days they gave 1 year. 360, yeah. So 360 cows, they have delivered, all of them, they have together delivered only one calf. Все эти коровы вместе родили одного теленка, и в ведах такие даются аллегории, чтобы нужно было понять. И Лейсан сказала, что она помнит, Гришна это объясняли, рассказывали, что это по одному дню, да? And all these cows, they are feeding this one calf. И все эти коровы, они кормят этого одного теленка. And these two Aswins, they have arranged all these cows very in a good manner, in a proper manner. И двое ашвинов, они как раз организовали для этих коров пространство in the groups, подходящим образом. in the groups in these places. И да, для групп, и все эти места для коров, коровники. And when we see the cow, each cow has her own breasts, but here all these 360 cows have one common breast, and these Aswins are squeezing the milk from the common breast to feed this small one. И у коровы обычно свое собственное вымя, но все эти 360 коров, у них одно вымя, и двое ашвинов, они доят это вымя для этого теленка. How strange is the story. Насколько странная, да? It's an allegory. Это аллегория. It gives the cosmic phenomenon. Она показывает космический феномен. So, Gau, I told you Gau, the word to denote cow. Gau, this word, this Gau is Одно вымя у всех коров. У всех коров одно вымя. И они доят. It is the cow is called, why it's called Gau is because this denotes the function that they take water for themselves and they give milk for us. И у коров есть такая особенность, они пьют воду, а нам дают молоко. Функция. In the cosmic phenomenon, where you see such thing to take, где вы можете видеть такое? To take water and give back this milk. Молоко и пить воду и отдавать молоко. Every year, it is the sun he takes away all the water. Каждый год солнце makes it into vapor and takes it. И собирает всю воду, все воды. And then he is giving us the warm rays which give us life, and also then he gives us the water back, purified water. И он дает нам лучи, тепло, светит всем и также возвращает нам водой, чистой водой. So in Vedic terminology, in Vedic expression, the rays of the sun, they are represented, they are called the cows. И в ведической символогии лучи солнца, они представляют коров. Наоборот. Because these rays of the sun are responsible
for this phenomenon of absorbing the water, making it into vapor and absorbing all the water up, and again to give it back as the rain through these clouds, and all this phenomenon is because of the rays of the sun. И именно у лучей солнца есть вот этот феномен, когда они испаряют воду, превращают ее в пар, переводят в облака и потом возвращают ее чистой водой. Это и есть феномен солнечных лучей. It is this life, because sun is the giver of life. Солнце, оно дающее жизнь. In all the being, for all the beings, it is the life, we get the life, we get all this life force because of the sun. И все живые существа, у нас есть вот эта жизненная сила благодаря солнцу и его лучам. So therefore this light of the sun's rays, the sun through the rays, this light has warmth. И через лучи солнца также приходит тепло. So this warmth, so when you are near the cow and milk, squeezing the milk, then you know that the milk is warm when it is taken out from the cow. Когда молоко дуется от коровы, оно теплое вначале сразу. So this milk of the cow, which is just taken, which is warm, вот это молоко от коровы, которое только что подоилось, парное, да. So this is the food. This feeds. Not only that, this is symbolic, but all the beings. Here, cow is the cows are the rays of the sun, and this all this is done to feed all the beings of this creation. И вот это молоко парное, и не только парное, оно является питанием для всех, и не только символически, но и физически является питанием для всего творения. So, in this word, why this word is used to denote this rays of the sun? Because rays of the sun, when compared to this in this parable, which is gau. Gau, this word is there is one science, as I told you earlier, Почему for это the слово Vedic здесь используется гау? И одна история, которую я говорил вам. to unlock the Vedic science, we have 6 keys. Я говорил вам, для того, чтобы раскрыть ведическую науку, существует 60 And one of these ключей. keys, 6 ключей, да, 6. and one of these keys is this etymology, И etymological key. один из этих ключей – это этимология, этимологический. The science of etymology, that means the science which explains how a word is derived. И это наука о том, как слово произошло. Etymology. The word. Word. Yes, the word what we speak. Слово. Как слово. How it is derived. Как... So this gau, this word gau, И это слово etymologically, этимологически it explains, it denotes the type of movement what you see with the cows. The cows they keep moving in all directions. И это такое слово, которое говорит о том моменте, когда вы видите вот этих коров, которые идут в разных направлениях. Бредут. So the rays of the sun also, they spread in all the directions. И
И лучи Солнца, они также распространяются во всех направлениях. In groups, the groups of rays, Группы лучей. they keep spreading in all directions. И продолжают распространяться во всех направлениях. So they give illumination, they give the life warmth of this life force. Они дают свет, они дают тепло, дают жизненную силу. These rays are responsible to produce the food for the beings. И эти лучи отвечают за то, чтобы была пища для живых существ. And these rays of the sun, they are also responsible for the phenomenon of fertilizing. И эти лучи Солнца, они также отвечают за феномен ферментизации. Fertilizing. Чего? Точно. The sun's rays, they give life, and the sun's rays through the moon reflected to us, they give form. So this process of fertilization is through this moon's, sun's light falls on the moon reflecting surface, and it is reflected from moon to us, and this causes germination, the process of germination, fertilization on this earth. Солнце само по себе дает жизненную силу, а когда оно через Луну отражается, то создается форма. И тогда происходит процесс оплодотворения и зарождения, зарождения с прорастанием на Земле через Луну. That is why the moon is the planet through which the Pitrus, the Devas, who are responsible for making forms for this process of reproduction, fertilization, reproduction, all this is worked out by the Devas through the moon. И Луна это то, через что Питры и Девы создают вот эти формы, и оплодотворение происходит. In the Vedic symbolism, in the Vedic literature, you see that the sun is called the bull, the male aspect. В ведической символике Солнце называется быком, символ мужской. And the earth is called the female aspect. А Земля является женским аспектом. So sun is the bull and our earth is compared to the cow. And this cow gets pregnant because of these rays of the sun, which directly pass and also which come through the moon with all the process. И таким образом Земля оплодотворяется Солнцем, быком, через Луну вот в этом процессе. Thus you have the beings, that is possible, existence of the being is possible on this planet because of this activity, solely lunar activity. Возможно ли, вот эти все существование на Земле, оно возможно благодаря всей вот этой солнечно-лунной активности? So every moment, every day, every moment, this whole process is going on, which we don't know unless we get into this science. И в каждый момент, каждый день, каждый год этот процесс постоянно происходит, который мы не осознаем.
Ну, если только мы не изучаем специально этот. So this 360, why it is said that this 360, 360, почему так говорится? this is very, very significant, because this gives us the understanding of this Это очень creation. значимая вещь, потому что понимание этого дает понимание всего творения. And the whole universe. Во всей Вселенной You have the Lord consciousness, filled with the Lord consciousness, it is potential. она вся наполнена потенциалом божественного сознания. And in this, there are always many circular paths being manifested. И внутри этого очень много круговых таких путей проявляется. How is that there will be a formation of the center? Как будет формирование центра? Anywhere in this creation. Где угодно в этом творении. From where the center is forming, from the unmanifest into manifest, subjective to objective. Откуда проявляется центр? Из непроявленного в проявленное. Из субъективного в предметное. When the center is formed, then it has its circumference. Как только центр сформирован, появляется поверхность, окружность. Around it. Вокруг этого центра. And then this is divided into 360 angles. И это разделяется на 360 углов. From center to circumference. От центра к поверхности. When there is no center, no circumference. Когда нет центра, нету и поверхности. Окружности. Окружности, да. So, in this whole universe, where can you locate center? If you put this question, answer is center everywhere, anywhere and everywhere. И если взять такой вопрос, где центр во всем этом, во всей этой вселенной, а ответ такой: везде. And where is the circumference? А где окружность? Nowhere. Нигде. This is what Master Pythagoras has given a sentence: center everywhere and circumference nowhere. Есть такая мантра: центр везде, а окружности нигде нет. Pythagora. Пифагора. Pythagoras, great master, he has given this cosmic wisdom in the form of mystic sentences. И Пифагор, он давал эту космическую мудрость вот в этих мистических утверждениях. When we meditate upon these sentences, then this cosmic phenomenon will dawn upon us. Когда мы будем медитировать на это утверждение, этот космический феномен будет дан нам. Center everywhere means, for example, you take this white board, to understand this. When we have not written anything, only there is the board. Если, например, мы возьмем, чтобы понять, мы можем вот взять, например, эту доску белую, и ничего на ней не нарисовано, к примеру. Где центр? On the board, you can put a point anywhere. И на доске вы можете поместить точку где угодно. So when a point came into existence, then you have its circumference automatically.
Как только точка начинает существовать, окружность тоже автоматически появляется. And this circumference denotes the circular path. А у окружности есть вот этот круглый путь. This is the cosmic phenomenon, because any creation in any level, for example, how we are born, when we got, it is only in the form of a little, very tiny, like this, not even like this, even tiny, entering in, it is from the light, and because the light of the sun and that enters the father, the ray of the moon enters the mother. This is all a process, cellular process, and then enters into the womb, where enters into a little point, center, and when center is formed, then you have circular path. That is why you have the embryo formation like a circle. И это такой космический феномен, то есть все начинается с точки, даже наше рождение, когда мы вот только-только вот впервые начинаем вот эту проявленность, да, появляется точка, она даже меньше, чем вот эта точка, которая приходит через луч света, через Луну, оплодотворяется, и появляется эта точка, как только она появилась, начинается вот этот нарастание, что ли, вот этого, формирование, да, тела. И это и есть окружность, то есть это и есть то, что вокруг этой точки. Which is called the egg also. It is also. И это также называется яйцом. So all this, how all this apparatus is arranged in the bodies of the beings, it is all because of that activity, solar lunar activity. И как это все организовано внутри живых существ? Все благодаря солнечно-лунной активности. It is very precise plan, cosmic plan. Это очень точный космический план. The movement of the planets, for example, the movement of moon around the earth, around the sun, around the earth is every day, and around the earth is once in 2 days and a half, but around the sun 30 days, 28 days, it is not exactly 30. So 28 is the significant number. То есть так же, как двигаются планеты. Например, Луна, она движется вокруг Земли за 2,5 дня, вокруг Солнца вместе с Землей за 28 дней. So that 28 days movement of the moon around the sun, that governs the 28 days of menstruation cycle in the woman. И вот эти 28 дней, когда Луна проходит вокруг Солнца, они управляют 28 днями женского цикла. That is why moon governs reproduction process. Поэтому Луна управляет процесс репродукции, да. Воспроизводства. So these angles 360. И вот эти углы 360. You have 90 on every where, and 94 into 4 is 360. 360. А если 4 раза по 90, получится 360. Как раз вот можно разделить и распределить. So in this stanza, Shashtischa Gavaha Trisatascha Dhenavaha 360, 300 Trisatascha, Shashti 60,
So these are all these cows, and said all these cows, they feed the one child, and all these cows have a common breast. И вот в этой стенде как раз говорится 360. И этих коров, у которых есть один теленок и одно вымя, которым они его кормят. Through which the Aswins are squeezing out the warm milk as the food for this calf. И ашвины доят это вымя, чтобы кормить этого теленка. So this one breast of all the 360 cows, this one breast it symbolizes the sun. И вот это одно вымя 360 коров символизирует солнце. And these 360 angles these are the 360 rays of the sun, which are denoted as cows. И 360 лучей солнца, которые здесь олицетворяют коровы. And this one calf, the child of all these 360 cows, it is called Vatsa. И вот этот один теленок, который вскармливается 360 коровами, называется Ватса. So from this, the word Vatsara came out. Vatsara means year. Some Vatsara, 1 year. Cycle. Ватсара означает год. То есть Ватсара – это 1 год. So, from these 360 cows, these Aswins, what they are doing, 360 cows having one common breast, from this they are squeezing the warm milk to bring out this Vatsara, this Vatsa, the year, solar year. И вот эти ашвины, что они делают, они с помощью 360 лучей коров доят молоко для того, чтобы кормить Ватсара, год. Что? Я не слышу. 1 year is feeding the person. Yeah, because it is circular path, it is cyclic. Да, это циклический путь, он цикличен. Even in the human birth also, when it entered into the womb of the mother, from then onwards, the time, it is also like exactly 4 into 90 degrees. Даже It is the embryo developing in the circular path. So the time of development of the embryo, this is 90, 94, 90s. И это тоже время развития эмбриона внутри чрева, как раз 360. So 90 days means 3 months, 3 months, 3 months, 3 months. Вот. 90 дней означает 3 месяца, 3 месяца, 3 месяца, 3 месяца. 3 раза. But how is it? It's only 9 months that. А как это происходит? Только 9 месяцев же. Here there is a key. И вот здесь есть ключ. In the Vedic Sukta. В ведической сукте. In Purusha Sukta, every day we chant Purusha Sukta. Пуруша сукте. It is said that 3/4 are hidden inside and 1/4 will be coming outside, the whole. So, in the womb of the mother, 3 months, 3 months, 3 months, 9 months, the development. And then, so this whole span, in the whole span,
3/4 in the Devamana. That means in the time scale of the Devas. In the time scale. After coming out from the womb, then starts the human scale. So in the human scale, 1 year of the human scale is 1 day of the Deva scale. So therefore, after coming out, we have another 90 days. 90 days. 360 days, 90 days. This 90 days coming out to human scale is 90 years. То есть получается такая вот мистика, вот эти три четверти по 90, да, 3 раза, это в божественном плане, когда младенец пребывает в утробе матери, и потом он рождается, и тогда включается вот эта человеческая шкала. И человеческая шкала – это 90 лет. А во время божественной шкалы 1 год – это 1 день. То есть он проживает вот эти 3 раза по 90, как в божественном плане. Because when we are inside the womb, we are not in the outside world. We are inside the womb. So then the time scale operating is Deva scale. И когда мы внутри чрева, то есть мы еще не родились в этом материальном плане предметном, то мы находимся в шкале времени девов. Because it is all the devas that are working for this child to get the form. Потому что, также все девы, они работают для того, чтобы вот этот ребенок, он мог сформироваться. So all these keys, they are given in the suktas of Vedas. Only we must know how to unlock. That we will know from the tradition, from the guru to the disciple. И все эти ключи, они даны в Ведах. Но нужно знать, как их найти, и найти их можно с помощью учителей. So we continue in tomorrow's class. И мы продолжим завтра.